all the time. Within this room, for you, you may be already aware, but there are so many people out there who are not as informed as you. One, our family members, maids, house helps, shamba boys, and some middle-aged or young members of the family. They inadvertently share information about our homes. But why I'm saying inadvertently, it is out of unconsciousness. Criminals are extremely clever, so they can cultivate intelligence out of a home from people who are not realizing that actually the information they are delivering is going to be used to particularly strike into homes. They will try to establish the travel itinerary of the head of the family. They will try to establish the value of items they can target in your homes. For example, they want to know, do you have a flat screen? Why do you find that, like for example, in most of these modern estates of around Kampala, they will go for a flat screen when they are so sure they will find it. They go for valuable items. When they are the type who break into cars, they will go to a homestead which has a car. Do you think that it is by guesswork that they know that there is a car in that home? No. They will go because they have some level of intelligence. There are so many other things they do. Sometimes they befriend family members, especially housemaids, shamba boys. When these house members go to trading centers, that is the opportunity these criminals take advantage of and gather intelligence. So we want our population to know that and to have a keen eye on that. Then they also exploit an opportunity of loose security. We have always advised that on top of security government gives you, that we respond to incidents. There are people, at least, who can afford dogs, guard dogs. There are people who can afford the electric fences. Then there are also people who leave even some doors open. In our investigations, we have found people who have gates on their perimeters, but they leave the gates open. Like for example, we have had cases registered with us where people give us accounts that I left the gate open because my children want to come and enter when they are coming from an outing in the night. So you find a premise is left open. Like I've said, and I want to reiterate, make use of like guard dogs, because the losses you encounter are higher. So we are having those incidents, and we call upon people to be mindful and make sure that they guard themselves against these criminals, on top of the assistance government gives you. We have shared our numbers before with you. We are saying that an average citizen should have the contact of the area police. If at least you can't afford the contact of the area police, have the contact of the local council chairperson or any member of the local council. In another story, this one is in respect to the parish development model.
we mentioned that we are going to take stern action against persons who play games on PDM. We investigated a matter which was brought to us by the RDC of Kumi, Mr. Washaki Mohammed. Between June 2023 and May 2024, it is alleged that one Mr. Itiakorit Edmond, the parish chief of Oladot, along with Mr. Juma Antone, the chairman of Oladot Sheep Keeping Circle, Mr. Ongodia Silva, the secretary of the same circle, and Mrs. Acham Teddy, the treasurer of the circle, solicited money from circle members for enrollment in the parish development model scheme. So information reached the RDC, who escalated it to police and caused the arrest of these officers. So we have them in our custody, and like we said, we don't intend to give them police bond. Ours is to process and take them to court. But this is also a warning to all those out there who may be playing illegal schemes, that the moment we reach you, we shall really deliver justice to your doorsteps. The issue of the parish development model is a government program that Uganda Police Force and all other security agencies are going to really take serious, embark on, and make sure we weed out all those people who are trying to undermine it. The other issue I would like also to share with you is the issue of the raid police made on St. Mary's Medical Center in Naguru City. On 10th December, at around 1500 hours, police in Gulu received a tip-off from a whistleblower regarding the presence of government-issued drugs, a computer, and 5 outpatient register books being utilized at a private health facility named the St. Mary's Medical Center. So our team went in and made arrests. We managed to arrest Okello Simon, a 20-year-old male who serves as a clinical officer in charge at St. Mary's Medical Center. This medical center is in Green Valley Cell, Laro Peke Division in Gulu City. We also arrested Ayot Shalom Proskovia, 26 years old, who works as an administrator at the same medical center. Then we are also looking out for Dr. Oponya. Dr. Oponya David is an employee of Anaka Government Hospital in Noya District, because he is the proprietor of the medical center where we found these assets. This is also a clear warning to our medical staff who steal medical assets and take them to their private establishments. That one is illegal, but once caught, it can really mean to be extremely challenging on your side. Lastly is to give you updates from the operations done by our anti-stock theft unit, ASTU. We recovered 6 guns in the week that ended.
We also recovered 90 ammunition. We arrested 7 warriors. We took 17 to court because we had some already in custody. Then we also recovered 13 heads of cattle. Now previously they had also reported 10. Then we also verified 405 heads of cattle and also verified 986 goats. I thank you. Mwasuze mutya abatulaba, twagala okubatuusaako ku bintu ebimu ebyayise mu wiiki eyise. Twagala n'okubategeeza nti twayisaawo story, twafuna amawulire okuva mu bajanalisi baffe nti waliwo omwami we bayita Jacob Akankwasa, ng'ono Jacob mukozi wa Kyambogo eyatusibwako obuvune Namugongo nga bamuteebereza okuba omubbi. Jacob bamutwala e Mulago naye nga 11 omwezi guno bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Twabawa information yonna nga bwe yatambula, gye yali asuze olunaku olwo, ne mukyala we engeri gye yali tamulaba, n'atuukirira poliisi. Naye ate yali afunye akasimu okuva owa bodaboda omu eyamutegeeza nti omwami we yali Namugongo gye bamutuusizaako obulabe. Kati twawa information era ndoza yafulumira ne mu New Vision ng'eraga nti twali tukuteyo abaami 2 nga tuteebereza nti be baali beetabye mu kumutta, naye ekikwekweto kyaffe kikyagenda mu maaso. Kati we twogerera twakakwatayo 4 ate tusuubira n'okukwata abalala bangi. Naye nga amakulu ge twagala okutegeeza abantu nti ekintu kino ekyokumala gatta abantu mu mob justice oba mob action si kintu kirungi. Kati ng'ono tulina okuteebereza kungi nti yali ayina jasi gyayiseeko okugenda okwesanyusaamu. So naye ndowooza abantu bwe bamukwata tebamuwakadde kwenyonyolako. Oluusi abantu abamu ojja genda osange nga omuntu omu maybe akooye nnyo, nga weetaaga nga kyoba weetaaga nga gwe omuntu abamukutte just kumwetegereza bulungi. Ffe nga poliisi tukoze ebikwekweto bingi. Mwe abantu abali eyo tutera okubagwako nga mutambula. Abamu tubasanga oluusi mugudde ne mu myala, naye tubalonda ne tubatwala ku poliisi ku makya bwe mukomawo mu bulamu bwammwe ne tubalekula ne muddayo ewammwe. Naye toyinza kutandika kutta buli muntu w'osanga ng'akooye. Ekyo si kirungi. Ne bw'aba mubbi tuzze twogera nti kale waliwo oluusi bwe mukwata ababbi ne mubakwata n'ebizibiti, naye muweeyo ku poliisi, kubanga tubagamba nti oluusi oyo omubbi w'osanze n'ekizibiti mu ttiimu y'ababbi actually omulimu gwe na mutono nnyo. Mu luzungu kye tuyita prime suspect. Oyinza n'okusanga nga kafulu yennyini nga si yoyo, nga bw'oba omutuwadde ne tumuinterogatinga otuwa n'omukisa okwesanga nga tufunye oli yennyini kafulu aba akulembedde mu bubbi obwo. So sometimes tubasaba nti mob justice eyo mugirekeraawo, naye ate nekyala bwe mba temusobola then tujja kubabonereza. So
engeri gye twaluzingamu obulamu bwa Jacob akansasira omukozi wa Kyambogo University ng'akola mu bya IT endoza ye kalimagezi. Then tuyina issue endala gye mbadde njagala okubategeeza nti ebikwekweto bikyagenda maaso ebyaffe nga poliisi. Twagala tulabe nti Christmas tugituukamu ne New Year naye nga obumenyi bw'amateeka tulina engeri gye tubukwaseemu n'amaanyi. Era nga 14 omwezi guno twafuna ripooti gye batuwa ku poliisi ya Kinawataka nga babbye ebintu by'omuntu enju nga bagikaziza, era twasobola okuteekawo intelligence yaffe negoberera abantu bano twakola ekikwekweto ne UPDF n'aba LC abatuyambako kukakana nga tu arrestinzeyo abantu 5 omwali Ahebwa Elton, Yende Owen, Kasiro Sam, Kabogoza Beckham ne Mustafa Adam. Bano bakafulu kubanga ne bwe twabaaza mu kiyumba kye baalimu twabasanga mu bintu ebimu bye baali baripotinze ku poliisi nga ebibbe nabyo twabasanga nabyo, naye ate ne tubasanga n'ebirala bingi. Twabasanga ne flat screen, mobile phone, esimu, hufa, marijuana buli bwe tukwata ababbi ne marijuana abaako. Ekitegeeza nti marijuana kizibu kinene nnyo mu ggwanga, era abantu ffenna tulina okukwatira wamu okumakinga sure nti tukola buli kimu ekisoboka tulwanise okunywa, okulima. Kubanga okulima waliwo okulima okuli mu mateeka naye okulima kwenjaga okutali mu mateeka. So bwe twabakutte bwe twogerera tubayina mu kaduukulu ka poliisi era nga tubatwala mu kooti n'ebifaanani nja kubisharinga nammwe, naye nga information gye njagala okusharinga nammwe oba okulabula kwa poliisi is that tuyina ebizimbe bingi ebitanaba kugwa ebiri ku byalo, ebimu bimaze n'emyaka 10. LOCs mu identifying bino ebizimbe mutuukirire local governments, KCCA, city council authorities zonna gye ziri kubanga be bavunaanyizibwa ku okuzimba construction n'amateeka amateeka, kubanga then ekirala ebizimbe bino ebimu osanga olusi bimezemu n'ebisubi, mulimu abantu abeekwekamu. So surely twetaaga nga ebitongole bya gavumenti tuteekemu ku maanyi tuyambe abantu baffe kwekyo. Endala waliwo burglary oba okumenya mu nju e Luweero mu Kizito zone. Omukyalo omu Nakato Prosi nga yawumula mu mirimu gya gavumenti bamenye enju ye ne bagwamu munda ne babba enkoko ze eziyita mu 30 ne babba ebintu ebyawaka. Ekirungi ne tuleeta embwa yaffe ya poliisi eyakola eyatutambuza netutuusa ku maka ga Sesanga Medi. Sesanga tetwamusangamu naye twasangamu mukyala we Nasolo Ziyada, era bwe twakola search ebintu ebibbe ne tubisangamu, n'enkoko ze baali babbye nazo ne tuzifuna, naye twakola ne search endala kubanga ebintu bye babba byali tebisobola kubanga byasituliddwa muntu omu, kubanga babba ebintu bingi. So ne tugenda mu maka amalala 2
era nayo ne tusangayo ebibbe ebirala bingi. Emifaliso kati nga for example twafuna emifaliso 5, carpet, flasks, dressing mirror, galubindi, ebintu bingi bebabba tebalina kye baleka. So ne tumanya nti eyo network gye tukwase ya babbi Lukulwe mu Luweero. Omubbi omu twamusanga ne uniform ya prison eraga nti yali atwaliddwako mu komera n'avaayo, era kati oyo tugenda muzzaayo. So naye nga kyetwagala okulabula abantu baffe nti abantu abasinga bano ababbi abayingirira amaka gaffe batukolako intelligence bajja ne bafuna information okuva mu bantu betubeera nabo, ne bamanya nanyini waamu afuluma ddi akomawo ddi, bwagenze safaari ne bakimanya, bwe muleseewo abaana bokewaka ndoza muwulidde ne olumu waliwo bwe tufuna reports ku poliisi, omuntu najja n'alimba abewaka nti bamutumye ebintu, nti bamutumye TV, bamutumye amasuuka. Waliwo ne bwe tufuna reports nti nanyini wewaka afunye accident naye bono babadde bamutumye ebintu ebyokutwala mu ddwaliro, nosanga nga abaana abali awaka bawaddeyo ebintu ebyo. So we have a lot of stories ebikwatagana ne obumenyi bw'amateeka, naye nga okusinga bafuna intelligence. Sometimes intelligence eno bagifunira ku trading centers, bwe mutuma abaana oba ne mutuma abakozi ku trading center okugenda okugula ebintu, bano ababbi gye babalindira ne babakema. Kati bano ne bavolunteeringa information efawaka, so omubbi agenda okujja ewaka ng'amanyi kyazza okukima. Then n'ekirala kye twalaba olusi enzigi temuzigala bulungi, in other words security regime yammwe olusi eba nnafu nnyo. Then waliwo ne bwe tusanga abantu abamu abalina obusobozi, ng'omuntu alina obusobozi obusobola okubeera n'embwa ewaka naye nga takifaako. Waliwo abaleka gates nga nzigule, ayina gate naye gate agireka nzigule. So ekintu ng'ekyo tuba tetukisemba. Twafunako reports ezimu kati nga waliwo amaka agamu ge baamenya nti kubanga oli aleka gate nga nzigule so that abaana bwe baba bava mu ndongo basange nga nzigule. Now that is not good at all. Gate kebenzigale ayagala okuyingira bamugulire bugulira. So eno group twagisanze also ne master keys, bino ebisumuluzo ebigula kufulu nga tebagimenye. So twakuteyo Nasolo Ziyada oyo mwogeddeko, Ndugwa Mwesigwa ne Lugonvu Bashir nga n'abalala tukyabanoonya. Then mu bitundu bya Kumi district waliyo omwami Iliakorit Edmond oyo nga parish chief owa Alodot. Then ne omwami Juma Antone nga chairman wa Alodot Sako. Then Ongodia Silva ono nga muwandisi, secretary aba muwandisi. Then Mrs. Acham Teddy ono nga wa byansimbi treasurer owa Sakeyo. Bano bajjako abantu akasente nti baba connecting, bano abantu bali mu Sakeno, so nga bagamba muleteyo kasente tuba connecting mufune sente za parish development model. Era twagala okusembeza okusima kwaffe eri RDC we bayita Washaki Mohamed owa Kumi. Washaki yafuna intelligence eno nagituusa ku police
era ne tukwataganira wamu ne RDC ono ne tugenda ne tubakwata, era wetwogerera nga bano tubatwala mu kooti, fayiro yaabwe yawedde, naye nga okusinga kulabula eri abo betutanabakwata oba abakyalinamu akatima akaagala okukola bino byennyini bano bye bakoze, nti mumanye nti ebikolwa bino biyinza okuleetera obuzibu bw'amaanyi nnyo. Ate mujjukire n'ekirala, bino bye mwali mwesunga nti nja kugenda nveeyo, bwe tukukwata teri bondi, tukutereka paka bwe tumakinga sure nti tukutute mu kooti. Ebyo byokulooza nti ogendayo nga mugenyi n'okomawo, eno bw'okyala tokomawo. So ekyo twagala tukibategeeze nti mube serious n'ekintu ekikwatagana n'esente ya parish development model. Then twakolayo n'ekikwekweto ekirala eggulu. Waliwo abantu betwasanga ne amadagala ga gavumenti nga 10 December twafuna intelligence, omuntu omu yaja whistleblower n'atutuukirira n'atugamba waliwo abantu abalina amadagala, balina kompyuta. Imagine eno kompyuta eriko n'ebiwandiiko mu luzungu kye twaliyise marked. Omuntu n'aba ne courage ebba kompyuta gye bawandiiseeko n'agitwala, teyagifulumya, nagifulumya district, agikozeseza mu district yennyini. So then ne babba n'ebitabo bye tuyita outpatient books. So ne babitwala mu ddwaliro lye bayita St. Mary's Medical Center. Eno St. Mary's Medical Center nanyiniyo ye Dr. Oponya David. Era nga Oponya David naye wenjogerera anytime bajja kuba bamukwata. So bwe twakola ekikwekweto ne tukola search, ebintu ebyo twabisangayo mu ddwaliro lye, era ne tusobola okukwatayo Okelo Simon, ngono ye clinical officer w'eddwaliro eryo St. Mary's Medical Center. Then ne tukwata ne Shalom Proscovia nga ono naye administrator mu ddwaliro eryo. Lino eddwaliro liri mu kitundu kya Green Valley Cell, Laro Peke Division mu Gulu. So wetwogerera abo bonna tubayina, ng'era nabo fayiro yaabwe wetwogerera etambula. Nja kusembyayo operations zaffe Karamoja ezikolebwa Anti-Stock Theft Unit, nga eyo twakarecoveringayo mu wiiki ewedde, twarecoveringayo emmundu 6, amasasi 9, ne tukwatayo abantu 7, naye twalina abalala mu kaduukulu. So mu wiiki ne tutwalayo 17 mu kooti. Then twarecoveringayo ente 13, kwezo 10 zaali ziri reported. Then waliwo n'ente ze tutera okugwako nga tuteebereza nzibe, so nga tuba tulina oziyisa mu kasengejja okutegeera, ekyo tukiyita verification. Twaverifying ente 45 n'embuzi 986. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, sir. Ebizimbe bino ebitagwa, ebitanaba kugwa, ebimu ogenda nosanga nga bimaze emyaka 10, waliwo n'ebiri mu myaka 20, ng'ebirala bimezeemu ebisubi. So bino ebizimbe abaana bangi bano ababbi beekweka omwo. Kati waliwo bw'osanga ng'ekizimbe ekimu kiri kumpi n'ekkubo, nga bava buvi mu kizimbe ne bagwira omuntu, either abatambula, mwali muwuliddeko emmotoka ze bakuba peeva,
omuntu aba avuga agenda okulaba abantu babuse mu kizimbe ekimu bamukubye peva, ate peva kyebakola bwe basanga nga glasses zo ez'emmotoka sinzigale bayinza okukuba no becoming unconscious, ogenda okutegeera nga either emmotoka bagitutte oba nga bakunyazenyaza ebintu byonna ebiri mu mmotoka omwo. So ebyo ebizimbe babikozesa ebintu bingi. Ekirala bwe babba mwe batwala ne batereka oba mwe bakwasiza ebibbe. Era bano bwe twakoze ekikwekweto twagenze direct kubanga yo twadde tulina intelligence, twabasanze nga n'ebintu bakyabiina mu kizimbe ekyo. Naye nga kye tusaba local governments, waliwo etteeka erisobola okukwasa abantu bano abayina ebyo ebizimbe ebyo. City authorities, KCCA, other city authorities mu ggwanga nabo tuba tusaba nti bayimukiremu bakitwale ng'ensonga enkulu eya security, batuule balabe engeri gye batuulamu ne security committees balungamye ensonga eyo. Naffe nga police tuba tubeegattako. Yes. Twakute uniform y'abasibe eya yellow, kati ekiraga nti oyo omusibe yaliko omusibe wa prisons. Era ekyo omanyi ekyo kituwa ekifaanani muntu ki we tuli okukolegana naye. Kati mu mateeka waliwo ba first offenders, then waliwo n'abo nga y'omusanga eringa gundi kumanda abamukomera bw'avaayo ayinza okumala nga weeks 2 ate enkya ne muwulira nti azzeeyo. N'oyo naye kituyamba okutegeera engeri gye tuba tumukwatamu. Yes. Rita? She's a dancer and she was acting inappropriately. And this introduces side cuts, related to side cuts. Even the public thinks, or they say, even police officers enjoy doing things where they are. So what is your take on side cuts? Okay. Especially being that we are in the festive season and kids access funds. Okay. Thank you. I should first take the questions. Okay. Yes, ndugu. Yogera nnyo ndugu. Oh. Okay. Waliwo omulala? Ndoza yes. Nga baani abata lambulula bulungi. But if they don't do anything, eh? Yes. Okay. It's okay. Kale, we go. So, my colleague has raised an issue of inappropriate acts or indecent dressing on stages. First and foremost, as regulatory agencies, where we have not been very strong, we are now coming out a little more bold. The message we want to send to our musicians, we are doing engagement,
on one side, because some of these young people, on top of enforcing the law, they also need to be talked to. Some of them have little exposure levels. The education levels, some is low. So we are stepping up enforcement, we are stepping up engagements, and even it is my belief that some of them are already changing. Secondly, we are also now talking a little more to our police officers to step up enforcement. UCC has also come out to make its voice or to amplify its voice. But the whole message, of course, we are sending to our people in the entertainment industry, that you can entertain people without necessarily going nude. You can do a little better, because the media environment we are in today is that information which comes from a stage can easily reach the eyes of a juvenile. And so we want you to understand it before even we tell you. But so what I would like to give you as an answer is that I wish to notify you that yes, there has been a bit of relaxation before, but now is the time when we are stepping up, and we know that we shall do better. And we have also started observing compliance with some of these musicians. Yes. Then somebody asked about the officers who were arrested in Mbarara. We briefed you that we carried out an arrest of our own for acts we found inappropriate and in violation of our disciplinary code. We took our action. First, we had a disciplinary court where they appeared and they were given an opportunity to defend themselves. But in the wisdom of the disciplinary court, they found it necessary to dismiss them. They have 14 days within which to appeal the sentence. And we are a law-abiding body. We shall follow all the procedures of appeal, and in case they do so. We also subjected them to criminal proceedings. We processed a file. We had our evidence. We got statements from the complainants and also from witnesses. We had that file compiled. It was sanctioned, and we took them to court. They were remanded up to 17th January. But the whole message, in line with what you have asked me, is that what are we doing? Of course, let me tell you one thing. One, before a person enters police, we train them. We train them on modes of arrest. We train them on use of force. We train them on human rights. Our curriculum of training for initial stages of entry into forces are very robust. It is the reason why we train officers for 1 year. We have people who enter as probationers. They train for 1 solid year. People who enter as police cadets train for 1 full year. So there are a number of things during that 1 year that we train the officers. Now, after training them, we also
have a code of conduct, which code of conduct, by the way, is part of the modules. So we train somebody, and even we tell him that you are going to work as a police officer, but while in police, this will be the code you will follow. So when you wake up on a good day and you choose to deviate from the code, we imagine that you are aware of the consequences, because we also tell you that going against the code shall attract punishment, and punishment includes dismissal, it includes reduction in rank, it includes reprimand, fine, and so many other things. So the assumption is that by the time you spend, and all those officers were not very, very new in the force. They are not people who entered the force just yesterday. Now, besides that, besides being just a trained person, we also assume you are a human being, that you are also an adult. You see, there is conduct which we would have assumed that probably if you were a juvenile, you would probably do it. Actually, even if you were not a police officer, because I need to clarify this, the power of arrest, and I repeat, the power of arrest is vested in not only police officers, even you journalists, as you are here in this room, you have the power to arrest. The difference is that when you arrest, you deliver to the nearest police station. You cannot take a person to your own home and you say, onomukute kamutereke ewange. That one becomes an offense. Now, when you deliver that person immediately to the police, at times we have found situations where you find somebody accusing a civilian. Why was I arrested by a civilian? No, he has the power to do so. Why? I should have been arrested by police. Anybody can arrest. But when you arrest, you deliver to police. Two, there are common standards of decency. An arrest, you don't need to drag somebody. You need to lift, subdue that person, and deliver that person to police. Now, for a police officer, beyond you people, for him, he can even weigh. He can weigh the energy and effort needed to be put on an arrest. If, for example, you are arresting a 65-year-old woman, whom do you need? How much energy do you need to put behind that arrest? Did it warrant to drag the old woman through that mud, that flowing water? Was it necessary? So such things are the ones which we consider, we look at, and we say, no, we are not going to allow our institution to be dragged through the mud the way these fellows did it. And that's how we end up trying our officers. Now, the issue about the sentences are determined by court. Another thing you need to know is that if the offense is of scandalous manner, the offense of scandalous manner is limited in terms of the punishment. The punishment for that offense is reduction, reduction in rank or dismissal. Now, these officers did not these were their first ranks they obtained in police. The three were constables. The other one was an assistant superintendent of police who entered police as a cadet assistant superintendent. So he did not have a rank to reduce from, neither did the constables do. So that was the action we took, and we appealed to all our officers
to be cognizant of the rights of wananchi, and also to be sensitive in the environment currently. You know, there are so many who could be doing this, but they need to know that in the event that the citizens find you or we find you, you will be punished. We also, remember last week we talked about our contacts. We gave our contacts to the public. We said that so many things can be done behind our backs. But in the event that you bring it to our attention, then we shall take action. And that's precisely what happened. We were living by our promise. The other issue which was raised, I've covered it, is about the structures. He said that in the event that the authorities don't take action, let's have trust in them. We believe they will take action. We are condemning them before we give them this task. We have appealed to our LOCs, and also even us as police, we shall reach out to these authorities and make sure we share this information. I think I can give it in Luganda, but this time I will be brief. That ekintu ekya how do they call pornography? Obusegu. Yes, mu maaso awo tuze tulaba abayimbi waliwo bano oba babayita bano ababeera n'akazindaalo ku stage ba MC naye nga bayambadde mu ngeri etali nungi, ate nga olaba ennyambala eyo, yes, mu kivulu ekyo mubeeramu ba adults bokka kubanga abaana oluusi tebabaamu, naye ekyo ekivulu vidiyo n'ebifaananyi ebiri awo bi-ending up mu maaso g'abaana baffe abamu bali myaka 4, myaka 5. Ebivulu ebimu bino bibeera live ku TV, so nga tugamba nti ennyambala eyo n'enneeyisa eyo n'ebigambo ebimu abantu abamu bye baba bayisiza si birungi, naye nze oba nga ffe nga poliisi tujja kukozesa obukodyo bungi okulaba nti twanukula ensonga zino. Ekisooka, abantu baffe abamu bano beetaaga kubuulirirwa, tutuule nabo kubanga abamu bw'otuula nabo n'oyogera nabo bakyukamu, naye bw'oba tokyuse then awo etteeka nalyo ne likola ki, ne lijjamu. Then waliwo n'abalala already betulaba batandise n'okukyuka. UCC yatuyamba nayo neeyongera ku ddoboozi n'eraga nti n'amateeka tugenda kwongeramu ku maanyi, era we twogerera nga poliisi tugenda kutambulira era ku biragiro ebyo byennyini, tumakinge sure nti tuprotectinga obuwangwa bwaffe. We tubadde tetunaba kubanga madamu waffe ono atubuulidde waliwo ebivulu ebimu bye tubadde tusanga nga naffe nga poliisi tubeerako naye nga tetulina kye tukoze. Simanyi naye tugenda kuteekamu ku maanyi tulabe nti ebintu ng'ebyo tebibeerawo again. Waliwo ambuuziza ku abasirikale baffe be twakwata embalala nti mutuuseewo. Abasirikale twabategeeza nti bakola ekintu twakitegeerera ku kavidiyo akamuwala wa victim omukyalo oyo Victoria, naye jjukira oluusi waliwo abamu ababikola ne tutamanya, naye tuze twogera nti bye tutamanyi tetuyinza kukola ku kintu kye tutamanyi, naye tuwadde enamba yaffe eri Abannayuganda, tusharinze enamba zaffe ne tugamba nti bw'oba olina obuzibu n'omupoliisi yenna wansi eyo kola ki, tutegeeze. Era bwe mututegeeza kye twakola embalala
kyalinga okubalagako nti bwe tuba tufunye information tetugituulirira, kubanga naffe abasirikale bano tetubatuma, tetutuula mu boardroom ne tutuma omusirikale nti genda otuuseeko abantu obulabe. Ekirala, abapoliisi bano tuba traininga. Omupoliisi atrainingibwa emyezi 9 nga mu bintu ebimu bye tumutraininga ku human rights, ne tumutraininga ku nkwata y'emmundu n'engeri gy'akozesaamu amaanyi, kubanga kyetwagala okutegeeza abantu, amaanyi gakirizibwa okukozesebwa naye mu mateeka. Tuyina rules ezigavaninga use of force. So bw'obanga ogenze okukwata omuntu mwetaaga maanyi ki ag'okozesa. Ekirala, omuntu mumukuludde mu bisoro okuva mu nju ye paka kuki paka ku motoka mukadde shuwale bintu ng'ebyo ate nekyatugamba kale newetwali badde ng'oli musirikale ne bweba ng'oli muntu wa bulijjo, omuntu atali mwana muto toyinza kutegeera ngeri yakwatamu omukadde. Ate nga jjukira ono omukadde y'omuntu we babadde bayitanga, kubanga emisango gyabwe gibadde inga nnyo ku poliisi. Muyite, muwe summons, oluusi mutuukirire omugambe nti omanyi DPC oba OC akwetaaga. Bwa resistinga mukwate, mumusitule bulungi, mumutwale, tewali baddewo mutawaana. Because tuzze tugamba era n'abantu abali eyo temulooza nti tetukirizibwa kukwata muntu. So enkya wajja kuvaayo omuntu atandike afande luli akatambi akabaali bakwata omukyala balimu abatwala mu kooti ne bano muje mubakwate bankute. No, omuntu omupoliisi akirizibwa okukwata. Ffe kyetufa y'engeri gy'abaakoze eki akukwaseemu. Ekirala, n'omuntu wa bulijjo akirizibwa okukwata omuntu aba amenye amateeka. Naye naawe omuntu wa bulijjo, naawe amateeka ge gamu, bw'onaakwata omuntu n'okuba bukubi, ekyo tetujja kiwagira. Era naawe tusobola okugulako omusango gwa tocha. So kyetusaba enkwata y'abantu eba enkwata nungi. Era kati abo abapoliisi twabasaliddewo ogw'okubagoba, kubanga omusango gwe bazza oba gwe babasalira mu kooti eya poliisi gwali gwa scandalous manner. Scandalous manner erina bibonerezo bibiri byokka: okukuggyako ranka oba okukendeeza rank oba okukugoba. Kati bo tebalina ranka ya kukendeeza, bonna nga bwe baali aba ranka gye bayingirirako yeeyo. Bali baali ba constable abasatu, then mukama waabwe yayingira nga kadeti. Senga yali yayingiranga oba inspector nga akulidde mu ranka, osanga baali mukendeeza ranka, naye yeyo ranka ye gye yali ayina. Era kyova olaba kubanga wazze abantu nga babuuza kye kibonerezo kyokka. No, ebibonerezo biri bibiri, either tukujjako rank oba tukufulumya. So naye ate n'ekirala, kooti ffe tetugisalirawo. Kooti eri independent. Bw'esalawo nti bakugobye, ogugwo bw'oba nga tomatidde n'ekibonerezo okola appeal. Era nakyo tukuwa ennaku 14. Issue waliwo abuuziza nti bino ebizimbe ebitanaggwa bireeta obumenyi bw'amateeka. Aba local governments ne city authorities bwe batakolawo, tusuubire bajja kukolawo, tube n'okugundi positive n'okukkiriza. Tetutandikira mu giya y'okuba suspectinga nti tebajja kukola. Naffe tujja kubatuukirira nga police, naye kyetusaba nti tukitwalenga ensonga ey'amaanyi. Ebizimbe bino bitanaggwa, ebimu bimezeemu ebisubi, ebirala bimaze emyaka 20, myaka mingi. Babikozesa nnyo ababbi okuterekamu ebibbe n'ebintu ng'ebyo.
mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yesebo. Al-Qaeda. Munziza mu question badde kale kale. We are saying that congestion in bus parks, taxi parks, even in town. And one regard is special kind of operation for policing, especially in those parks, and the vehicles which transport the people, so we can distinguish. Because we usually see some people use the opportunity of congestion, start taking poison, some people take advantage of it. Okay. Okay. Akabinja ka Al-Qaeda ako. Okay. Kubyambush kwanga sikamanyi direct wakamanya. Na ye have they shared with the police? Kwanga wabeerawo akabinja nga kayina engeri gye kabonyabonyaamu abantu. As usual, method yaffe emanyiddwa. You deliver you report to police. Ate ekirungi kya police nga bwe twogera tuyina ogendo wa OC atakuyamba ng'olinya eddaala. Eddaala ly'olinyeko bwe litakuyamba ng'olinya eddaala. Because for us as police, we believe that by the time you reach the highest level, you are reporting, at least tobulwamu level etuuka ne kakanyaki oba neteekawo embeera entuufu. Yesebo. Then I'll give English later, I think. Then kino ekya omugwatuko mu town, of course gwa mirundi mingi. Waliwo ogumu ndoza ndugu Kananura ajja gwogerako, that is traffic congestion. Naye kati omugatiko gw'abantu abagenda ku shopping everywhere toyinza kola ki, toyinza kubanga kati tewali teeka liremesa muna Uganda kuva mu kitundu kino nadda mu kiri. Omuntu ajja kugamba nvudde Kawempe ngenda mu kikuubo, ekikuubo n'okisanga nga kikola ki. Naye okujjako maybe nze naawe kyetuyinza just okukola kwe kuwa obuwabuze ne tuwabula abantu. For example, ono omugotiko gw'abantu shopping, muscheduling shopping yammwe. Si nti buli muntu yeetaaga ku shoppinga ku Christmas oba kati nga for example olunaku ennaku nga bbiri nga Christmas egenda kukola ki kutuuka, lwe bantu lwe bagenda okukola ki bonoku. Ate ng'ebintu ebimu bino bali basobola okubigula before schedulinga obudde bwo obwa shopping. Naye abantu incidentally ye character y'abantu, it's a psyche. Shopping time abantu bonna bakola ki bagala batambulire mu budde bwe bumu. Kyovola ba ndoza mu bibanyo ne mugundi ne bweba travel time buli muntu ayagala akawungezi kaba atambuliramu. That's why you see jam. Waliwo ensi endala z'osanga nga obudde abantu basooka ne batuulana n'anywa kacaayi n'alindako ki omujjuzo ogwo ne gusooka ne gukendera. Abantu batera nnyo okubeera ne patterns nga ze zimu, so oluusi oyinza obutabakyusa timings zaabwe. Kati nga gwe owa security ogugwo gwa kumeka sure nti obakuuma mu mbeera yonna gye baba balimu. Then ekirala ebintu ebirala biba bikwatagana ne urban planning. Kyesitagala agenda mu nnyo okusomesa, naye ebibuga engeri gye tuba tubiplaningiddemu okulaba nti enguudo nene bulungi zisobola okukola ki okwaccommodatinga traffic n'ebintu ebirala bingi. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye kansooke njoge mu luzungu maybe. Let me begin with my brother about the Al-Qaeda group. That Al-Qaeda group, I do not have proper information about it,
But what I can give as a generic position is that if there is anybody, it can be a group, it can be people, if they are conducting themselves in a manner that is not in line with law and order, what we appeal to those who are concerned is always to escalate their concerns. You take it to the nearest police. If you feel the nearest police cannot handle, you escalate it. And you will not fail to get a level which will address your concerns. We have shared our numbers. We have also asked people to have the conscience to know that if a police officer cannot solve your problem, his superior will solve it. And that superior also has other superiors. Yes. The issue of congestion. Yes, congestion in town is brought by a number of issues. The traffic-related issues, of course, you are aware. Most of it, Ndugu Kananura will give you that information. But there is also congestion because of shopping. In my Christmas message, I talked about scenarios because people are excited. People are shopping. People are in holiday. This is the time when they have enough time to storm the urban centers. People want new dresses. People are going for drinking sprees. People are going to visit their loved ones in rural areas. And so are people also coming from rural areas to come and tap into urban fun. We have tourists, an influx of tourists. So an amalgamation of all that brings a congregation of a big population. Now, the role of police is to ensure that within that framework, you protect people. But, of course, beyond that also is to talk to them. Malls should tighten their security regime so that all these people are checked. You make sure, some of these people, you will find that it is a Friday when you have a chivulu. Chivulu, those are shows. These shows bring so many people. There are shows which bring even 20,000 people. Now when 20,000 people storm Lugogo, certainly traffic is going to be disrupted. But it is our duty to put the necessary security and safety regime to make sure that these people enjoy their country. But for these ones who are shopping, it is also our advice. Schedule your shopping. Like now, we have a number of days before we reach Christmas. You can shop much earlier because as we approach 25th, you are going to see what town will look like. So some of these people, we appeal to them to come early to avoid congestion. Motorists, some of them are going to drive. You will be seeing traffic jam on all the major arteries getting out of town. You could move early. You could move late in the night. So it is all about how these people can be talked to. Then you also need to understand the psyche, the psychology of masses. They tend to think alike. They want to move at the same time. They want to do shopping at the same time. Some of these things we can't solve as police. Then also you need to understand the urban planning. The city has planning issues which also we can't address as police. Now, for us what we can only say is that we shall protect the people in whatever urban environment they are in whatever state of enjoyment at the time. So it is our duty. Yes. I thank you. Thank you very much.
Good morning to everyone. Once again, we are here for a press briefing, specifically on the road safety measures for the festive season. As we approach the festive season, the Directorate of Traffic and Road Safety has been conducting various operations to ensure a safer and more enjoyable season for all road users. Operations targeting vehicles in dangerous mechanical condition, a total number of 490 vehicles were impounded for the last 1 week. Operations targeting riders without riding licenses, a total number of 940 riders were arrested. In our SNAP checkpoints, like I earlier communicated, a total number of 117 drivers were arrested for reckless driving. We thus issue a stern warning to all motorists as follows. Number 1, buses traveling over 300 kilometers must not have return journeys within 24 hours. 2, only buses with valid route charts and PSV licenses will be allowed to operate. All drivers must possess valid driving licenses and driver badges for the case of bus drivers at all times while driving. A photo of the driver must be displayed in the bus behind the driver's seat. No school bus or unauthorized private vehicle will be allowed to operate as a passenger service vehicle. All vehicles must be in good mechanical condition with proper tire pressure, functioning brakes, and adequate lighting. You must adhere to speed limits, especially areas with high pedestrian activity. You must avoid overtaking in risky places such as hills, corners, busy areas, in situations where there are many vehicles ahead of you, situations where other vehicles are indicating to overtake before you. You must avoid using phones while driving and also other distractions. You must ensure the proper use of seat belts, and motorcyclists and passengers must also wear helmets. You must never drive under the influence of alcohol or drugs. Failure to comply with these directives will result in arrest and further action. The Directorate of Traffic and Road Safety pledges to continue working with all stakeholders, including Ministry of Works and Transport, other government ministries, departments and agencies, private sector, religious institutions, civil society organizations, the media, transport operators, and many others. And during this period, we will conduct public education and road safety awareness campaigns through various platforms. Together, we shall also continue to enforce operations of reckless driving, speeding, and driving under the influence of alcohol and drugs. Checks on driving licenses will continue, riding licenses as well, and vehicle roadworthiness. For any concerns or reports, please call our toll-free number, which is 080199099. For WhatsApp messages and other text messages, use 0779999999. Thank you for listening to me, and let us work together to ensure a safer and more enjoyable festive season for all. Thank you.
nakabenje kingendo oba wanga tumaze mbalamusiza mwenna era tuli wano okubanga tugenda mu maaso n'okutegeeza oba okutangaza eri ku ebyo ebiri ku nguudo ate n'okulaba eri abo bonna abakolesa enguudo okulaba engeri gye tulina okulaba obutebenkeefu mu biseera bino bye tulimu eby'ennaku enkulu. Era nga tusemberera ennaku enkulu n'ebikujjuko ebirala, poliisi y'ebyoku nguudo egenda mu maaso n'okukola ebikwekweto eby'enjawulo, era mu saabiti eweddewo ku bikwekweto bye twakola mu bikwekweto ebyabo abavuga emmotoka ziganyeganya ku nguudo twakwata abagoba bazina emmotoka n'emmotoka zaabwe ezenkana 409. Ebikwekweto ebyabo abapikipiki abavugira ku nguudo nga tebalina riding licenses, bano nabo abakwatibwa baali 940. Mu bikwekweto byaffe bye tuteekateeka oba ne tuteekamu ebyo ebifo eby'abavuzi ab'enjawulo bye baba nga tebategedde oba nga tebamanyi, bye tuyita snap checkpoints, ntimujja kusanga nga abapoliisi ab'oku nguudo mu bifo bye mutasobola obbasanga. Era ebikwekweto ebyo byakolebwa abavuzi oba abagoba b'emmotoka ab'enkana 117 bye bakwatibwa mu bifo ebyo nga bavugisa ekimama, abamu nga bayisa obubi oba nga bayisizaawo ebatasaana okuba nga balina okuyisiza. Era tugenda mu maaso n'okulabula olwakuno okulabula kwawo bonna abakolesa ebidduka eby'enjawulo ku nguudo naddala mu sizoni eno. Ekisookera ddala nti abagoba ba bases bonna abavuga engendo ezisuukamu kilometers 3 oba kilometers 3 n'okusoba, abo bonna tebakkirizibwa okuba nga bavuga nga bagenda ate ne badda mu ssaawa 24. Return journeys tezijja kukkirizibwa, oba kagende kadde tekikkirizibwa. Abagoba ba buses abo bonna abatalina empapula eziragiddwa oba ze balina okubeera nazo eziraga ngeri gye balina okutambulirako oba ze tuyita route charts n'emisolo eya PSV, abo bonna tebajja kukkirizibwa okupaletinga oba okuvugira ku nguudo. Abavuzi bonna ab'emmotoka ez'enjawulo, buli muvuzi yenna alina okubeera ne driving license. Kwabo abagoba ba buses bo bagina ogenda mu maaso okubeera ne driver badge, era nga tolina badge tolina permit mukwano gwange toriskinga kulinnya ku luguudo naddala mu season eno. Abavuzi ba buses kibakakatako okubeera ne ebifaananyi byamwe ng'abavuzi ate ne bibeera emabega g'entebe zammwe ze mutuulako. Kati nti gwe omusaabaze emmotoka eno n'olabwa ekifaananyi ky'ono muntu ng'ate tekifaanana n'oyo ali ku steering, manya nti waliwo obuzibu era olina okuba ng'otegeeza abo bekikwatako. Teri baasi ez'amasomero oba n'emmotoka ez'abantu buntu ezijja kukkirizibwa okusaabaza abantu oba okutambuza abantu, nti abasinga batera kutukolesa kakisa kano okulaba nti abantu bangi ku nguudo oluusi abamu bali ne stranded ate ne bagala okutambuza bano abantu. Ekyo tekijja kukkirizibwa era naamwe abantu tubasaba emmotoka ezo ezitategeregeka temugeza ne muzirinnya. Emmotoka zonna zirina okubeera mu condition nga nungi, mu making sure nti emmotoka zammwe nga munaziteeka ku nguudo nungi nnyo ate nti buli kimu kikola bulungi, naddala nga mulabira ku mipiira wipers zammwe zikola bulungi, emipiira emu omukka ogumala, brakes zammwe zikola bulungi, n'amataala gaaka butereevu olyoke ogende ku luguudo. Buli mugoba yenna ow'ekidduka kimukakatako okugoberera amateeka
aga speed ku nguudo naddala mu bifo ebyo ebiri bize ennyo ebirimu abantu bangi ebirimu emmotoka nyingi oba ebiriko amayumba mangi ku nguudo n'ebifo ebirala ebiriko amasomero n'amalwaliro. Ffenna tulina okusigala nga tugoberera amateeka agalagiddwa ku nguudo aga speed agalagidwa ku nguudo. Temujja kukkirizibwa n'akatono okubanga muyisiza gye mwagalira okuyisiza naddala ku busozi, abayisiza makoona, abayisiza nga musemberera enkulungo, abayisa nga musemberera ab'ebigere we basalira oba zebra crossings n'ebifo ebirala ebiri bize. Buli mwe mutuula mu motoka muyina okubanga mukolesa emisipi gyamwe, si bino ebyokuteekako emisipi ng'omaze okulaba omusirikale. Beera n'omusipo gwe buli kaseera, manya nti ogwo omusipi gutaasa gwe ali mu kuvuga ekidduka ekyo ky'oliko. Aba pikipiki n'abasaabaze mwenna oyiteeka nga bwe liragira muyina okubeera n'ebikofiira byamwe oba ze tuyita crash helmets, ate n'olabika nti bw'ogiteekako ekkute bulungi. Ate tetujja kwerabira kino nti temwina okunywa omwenge nga muvuga emmotoka oba nga mwagala kuvuga emmotoka. Bw'oba wakunywa omuntu omulala akuvuge, bw'oba onywedde tokkirizibwa okuvuga ekidduka ekyo ky'oyina. Era omuntu yenna nga tagoberedde ebyo ebintu bye njogeddeko, abo bajja kuba nga bakwatibwa ne bakolebwako okusinziira ku ssemateeka ow'ebyoku nguudo byayogera. Poliisi ey'ebidduka era tweyama okukwatagana n'abo abantu abalala betukolagana nabo bulijjo, naddala ministries ez'enjawulo nga Ministry of Works and Transport n'ebitongole ebirala mu gavumenti, ebitongole ebinakyewa n'ebitongole n'abo ab'amadiini, emizikiti, ab'amakanisa n'abalala, ate namwe mukwano gyaffe aba media tujja kugenda mu maaso okusigala nga tukwatagana okukola ebintu bino wamanga. Ekisookerwako nti okusomesa eri abantu bonna okulaba nti bategeera ki kye balina okuba nga balina okukola ku nguudo nga tukolesa platforms ez'enjawulo omuli parks, omuli okuyingira mu motoka zino ezina abantu, ate n'ebifo bingi bye tujja kuba nga tukoleramu ebikwekweto by'enjawulo. Ekirala nabo tujja kukwatira awamu okulaba nti tukola ebikwekweto eby'enjawulo kwabo abavugisa ekimama mu sizoni eno, kwabo abavuga endiima, kwabo abavuga nga bo nga batamidde oba banywedde ku mwenge oba nga bali mu kukolesa ebiragalagala ebirala. Ate nti n'abo abaagala kuvugira ku nguudo nga tebalina driving licenses oba permits, ate n'abo abaagala kuvugira ku nguudo nga bavuga emmotoka zino nga zo ziganyegenya. Era tusaba nti ekitali kirungi kyonna ku nguudo, nga bwe tumanyi bulijjo nti poliisi tetusobola kubeera buli wamu oba buli wantu, naye nti mwabatambula buli wamu at least mutuukawo. Mujja kusigala nga mutuwa oba mutugamba bino ebintu ebyo ebitali birungi nga mukuba ku ssimu zaffe zino wamanga esookerwako eri 0800 19 9 099 kanjiddemu 0800 19 999. Eyo essimu yo ya toll free oba teweetaga airtime ogikubako buli kaseera konna kasita essimu yo eriko omuliro. Essimu endala gye tujja kuba nga tukolesa nga tusindika messages eri WhatsApp, tujja kuba tukolesa 077 oba 077 9 9 9 9 oba 999 ng'omaze okuteekako 077 era tubasaba essimu ezo muzikolese bulungi n'emikutu emirala egya social media okuli WhatsApp netukolesako X, ebyo byonna nabyo bituyamba okuba nga tufuna information kwabo abavugisa ekimama oba abali mu kuvuga obubi mu bifo bye balowooza nti traffic teriyo. Ne kamera zaffe tujja kusigala nga tuzikolesa okukwata abo bona abamenyi b'amateeka ag'oku nguudo. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala nga tulaba engeri gye tusobola okuseswalinga ennaku zino enkulu.
inaka mchikanya garomba nkaleke soko leke temumbuza bingi. I want to give an update on a crash that has been registered today early morning at 4 in Mayuge district. This crash was involving motor vehicles UBP 140D, it was a Toyota Hiace, and UAX 761B, a Fuso fighter, in a place called Bulanga village along Jinja Iganga highway in the district called Mayuge. It was today at about 4 a.m. early in the morning when the driver of let's say Toyota Hiace was driving from Iganga side heading to Jinja, who attempted to overtake other vehicles and ended up colliding with an oncoming vehicle from the opposite direction, which was a Fuso truck. This incident instantly claimed the lives of 4 people, among which 3 were occupants of the taxi. 1 was a co-driver in a Fuso fighter and injured several others. But when the injured were rushed to Iganga, later 3 of them also succumbed to injuries. So it was a total number of 7 people who died. And the cause we have seen, it was careless overtaking. We must avoid careless overtaking. Even now and then, this is something that is claiming lives of people. And more especially when we are driving in the night, where our visibility is not good or clear. Both drivers are on the run, but police is working hard to trace for them. Muruganda. Kumacha galelo waguddewo akabenje ku luguudo olwe Jinja Iganga mu district y'e Mayuge, zabadde saawa 10 ez'okumakya, era akabenje kano kabaddemu emmotoka 2 zino ezamanyiddwa nga emunga ya UBP 140D, eno nga ya kika kya Toyota Hiace oba giyite kamunye, ne motoka eya UAX 761B, eno nga ya kika kya Toyota Fuso fighter. Akabenje kano kaguddewo olw'oyo omugoba ow'emmotoka eya kamunye bwe yabadde agezaako okuyisa emmotoka endala eyamubadde mu maaso, era ono n'akonagana n'emmotoka yabadde eva mu opposite direction oba mu ludda luli olw'oluguudo, eno nga ya kika kya Fuso fighter. Era akabenje kano abantu 4 bano bafiiriddewo, awo akabenje nga kakagwawo. Kwabo abantu 4, 3 bano babadde basaabaze mu mmotoka ya kamunye, ate omu yabadde co-driver mu Fuso ne kakosa n'abalala, era nti bano abalala be wabatutte mu ddwaliro Iganga, abalala 3 nabo ne bafa. So bona wamu omuwendo abantu 7 yabafiiridde mu kabenje kano. Ate tewewunya nti ekyaviridde kana akabenje kwe kuvugisa ekimama kwoyo omuvuzi oba omugoba wa Toyota Hiace oba kamunye ng'agezaako okuyisa watasaana okubanga alina okuyisiza. Era tugenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa ebyo naddala ebyokuyisa obubi oba okuyisiza nga awetasaana okubanga tulina okuyisiza. Abagoba bazina emmotoka zonna bano badduse tebasigaddewo, naye poliisi emukola n'amaanyi okulaba nti babafunye ate ne bawozesebwa ku misango egyo egy'obubenje gy'akabenje ako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. See you next Monday. Wakanye banga abantu bino ebikamera tufaako. Yes.
Ewa? Ono tali Kano kenyini? This is the same accident I've talked about. Bulanga. That is the road. I talk. The district is Mayuge. The place is Bulanga village. The road is Jinja Iganga. Yes, it is the same. So. Ndoza tumaze. Ebirala just mugende mugoberera amateeka g'okungudo temu mwagala kubuuza ki. Mugende mugoberera amateeka ebyo mufune tetwagala gamba mugende mufune permit simwenna.